Students, we are discussing about periodic properties of inner transition elements. Already we have discussed about oxidation states and electronic configuration. So now we are going to discuss about atomic radii and ionic radii. Okay, lengthening and actinoids are separately placed at the bottom of the periodic table. Okay, they are located in the same group. They belongs to F block elements. Okay, as we there are 14 elements in lanthanides and 14 elements in actinoids. So the 14 elements while we move from left to right, as usual, when we move from left to right, their atomic radii are gradually decreases while increasing the atomic number. So left இருந்து ரைட்ல நீ மூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா atomic number increase ஆகும். So when atomic number increases, the atomic radii gradually decreases. Atomic radii ஏன் decrease ஆகுது? So due to increase in the nuclear charge. Nuclear charge ஏன் increase ஆகுது? While we move in left to right in the period, electrons பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேம் அவுட்டர் செல்லில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆகும். ஸோ சேம் அவுட்டர் செல்லில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆகும். அப்போது சேம் செல்லில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆகும்போது ஸோ நியூக்ளியஸ்க்கும் அவுட்டர் செல் எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கிற அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்னாகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக the shell will be contracted. So another, when we move from left to right, a gradual decrease in the atomic radii and also ionic radii. But as we move across 4F series, the atomic and ionic radii of lanthanides show gradual decrease with increase in atomic number. This decrease in atomic ionic size is called lanthanoid contraction. So this is also called as lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction. See the gradual decrease in the atomic radii of lanthanides. So gradual ionic அப்படியே decrease ஆயிட்டே வருது, right? Then so causes of lanthanoid contraction. Causes of lanthanoid contraction. So what is the cause of lanthanoid contraction? See, so as we move from one element to another element in 4F series, that is from cerium to lutetium, the nuclear charge increases. So ஏன் lanthanoid contraction நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையா? ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்படி? So by 1 unit and additional electron is added into same inner 4F cell, 4F subcell. So lanthanoid contraction என்ன reason அப்படின்னா, so when we move from cerium to lutetium, so from one element to another element, so ஒரு elementலேருந்து next elementக்கு மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நியூக்ளியர் சார்ஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ 1 யூனிட் என்னது? ஸோ ஒரு எலமெண்ட்லேருந்து இன்னொரு எலமெண்ட்டுக்கு நீ மூவ் பண்ணும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் அதில் ஆட் ஆகும். ஸோ அந்த ஒரு எலக்ட்ரானோட நியூக்ளியர் சார்ஜ் தான் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் பை 1 யூனிட். ஸோ ஒரு எலமெண்ட்லேருந்து இன்னொரு எலமெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும்போது ஒவ்வொரு யூனிட் என்ன ஆகுது? நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ வி நோ தட் 4F subcell have a diffused shape and therefore the shielding effect of 4F electron relatively poor. So already we have discussed about the shapes of orbital in 11th standard. As 4F orbital is diffused shape na பார்த்தா அப்படின்னா பால்ஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதாக இருக்கும். ஸோ மற்ற ஆர்பிட்டல்ஸ் மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஹையராக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் நியூக்ளியர் எஃபெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, அதாவது நியூக்ளியஸ்க்கும் அவுட்டர் செல் எலக்ட்ரானுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த அட்ராக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால டிக்ரீஸ் ஆகும். பட் இங்கே ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்டும் இங்கே இல்லை, டியூ டு த ஷேப் ஆஃப் த எஃப் ஆர்பிட்டால். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நாங்கள் நியூக்ளியஸ்க்கும் அவுட்டர் செல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு நடுவில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரேட்டராக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? the valence shell is pulled slightly towards the nucleus. So அதனால் என்ன ஆகும்? valence shell, hence with increase of nuclear charge the valence shell is pulled slightly towards
nucleus. As a result, the effective nuclear charge experienced by 4f electrons increases and the size of lanthanum 3 plus ions decreases. So automatically இதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகும், size of ions ionic radii என்ன ஆகுது, decrease ஆகுது. So lanthanoid contraction of various lanthanoids is shown in the graph. So graphல நம்ம already இது பார்த்துட்டோம் இல்லையா. Then consequences of lanthanoid contraction. So what are the effects of lengthening contraction? So lengthening contraction or effects and consequences of lengthening contraction. So as we move from cerium to lutetium, cerium 3 plus C3 plus to lutetium 3 plus, the basic character of Ln 3 plus ion decreases. So basic character, so basic character another அவனுடைய basicity character என்ன ஆகுது, decrease ஆகுது. Due to decrease in size of Ln 3 plus ions, the ionic character of Ln OH bond decreases. ஸோ ஏன் அப்படின்னா அந்த Lnக்கும் OHக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த பாண்ட் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ionic character of so ionic character of Ln and OH bond decreases. So lanthanumக்கு OH நடுவில் இருக்கிற அந்த பாண்ட் என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ். ionic character of Ln OH bond decreases. Ln OH bondோட ionic character என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. Then covalent character increases. So that is covalent character, that is also called as covalent character, which results in the decreasing of basicity, So one of the consequences of lanthanoid contraction is decrease in basicity. So basicity என்ன ஆகுது, அந்த எலிமெண்ட்ஸோட அயான்ஸோட basicity decrease ஆகுது. Next consequence of lanthanoid contraction is similarities among lanthanoids. So lanthanoidsல இருக்கிற இந்த 14 எலிமெண்ட்ஸுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும், ஒரு similarities இருக்கும், some similarities இருக்கும். What are they? So if the complete F series only 10 picometer decrease in atomic radii and 20 picometer decrease in ionic radii is observed. So from first element to last element, so first element oda ionic radii பார்த்தீங்க அப்படின்னா atomic radii and last element oda atomic radii, so ரெண்டையும் நீ கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 10 பைக்கோமீட்டர் மட்டும் தான் என்ன இருக்குது, டிக்ரீஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும். அதேமாதிரி அயானிக் ரேடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது, ஜஸ்ட் 20 பைக்கோமீட்டர். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வெரி ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் ரேடி ஆஃப் lanthanoids, their chemical properties are quite similar. ஸோ அதனுடைய அட்டமிக் ரேடியை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் சேஞ்ச் ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதோடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், குவைட் சிமிலராக தான் இருக்கும். The elements of the second and third transition series resemble each other more closely than the elements of the first and second transition series. See, the elements of the second and third transition series. So second series liyum third series liyum, so first series adu third 3D series, first series is 3D series, this is first series, this is second series, this is third series. Okay, இது ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் எலமெண்ட், இப்போ இது செகண்ட் சீரீஸ் எலமெண்ட், இது தேர்டு சீரீஸ் எலமெண்ட். இதில் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸில் see the elements of second and third series resemble each other. for second and third series, so இந்த ரெண்டு சீரீஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா resemble each other. second and third series னா இது ரெண்டும். so second and third series, this is first series, second series, third series. So second and third series resemble each other so more closely than the elements of the first and second transition series. So first and second compare பண்ணும்போது பாரு 130 to 145. ஸோ இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஹையராக இருக்குது,
But second and third series compare பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா just 145 picometer and 144 picometer, just 1 picometer தான் difference between second and third series. ஸோ அதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. Then இப்போ lanthanides பார்த்தோம். Then actinoids. So the 14 elements following actinium, that is from thorium to lawrencium, are called actinoids. The 14 elements, so actinoids is the actinium kaduthu lanthanum kaduthu vara 14 elements lanthanoids. So actinium kaduthu vara 14 elements are called as actinoids. The 14 elements following actinium, that is from thorium to lawrencium, are called actinoids. So unlike the lanthanoids, so all the actinoids are radioactive. So all the actinoids are radioactive. What is meant by radioactive? So radioactive elements are elements that emit radioactive radiations like alpha, beta and gamma rays. So radioactive is spontaneous emission of alpha, beta and gamma rays by the nucleus of heavy element having the atomic number greater than 82. So 82 இல்லை 86 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 82 or 86 அட்டமிக் நம்பர் இருக்கிற 80க்கு மேலே அட்டமிக் நம்பர் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸாக அதுவாகவே என்ன பண்ணும் ஆல்ஃபா, பீட்டா அண்ட் காமா ரேஸை எமிட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இது ரேடியோ ஆக்டிவ். ஸோ தோரியம், plutonium, uranium for example. So and most of them have short half-life பீரியட். ஸோ அதோடைய ஹாஃப் லைஃப் பீரியடும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அது ரேடியோ ஆக்டிவ். ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ்னா என்னது, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேடியோ ஆக்டிவ் அது ஆல்ஃபா, பீட்டா அண்ட் காமா ரேஸ் எமிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ஹாஃப் லைஃப் பீரியட்னா என்னது, ஒரு சர்டன் குவான்டிட்டி ஆஃப் எலிமெண்ட் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஹாஃப் த ஆட்டம்ஸ் என்ன ஆகும். இப்போ 1 lakh ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் 50,000 ஆட்டம் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிறதுக்கு அது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அது ஹாஃப் லைஃப் பீரியட். ஸோ ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் இஸ் த டைம் டேக்கன் பை த ஐட்டம் ஃபார் இட்ஸ் 50% ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டு டிஸ்இன்டெகிரேட். ஓகே. So only thorium and uranium occur in significant amount in nature. So uranium and thorium are available in significant amount, and a trace amount of plutonium, trace amount na very little amount of plutonium is also found in uranium ores. So along with uranium ores, uranium ore la enna panadhu some amount of plutonium is available. So only thorium and uranium are available. So thorium TH and uranium U. So neptunium and successive heavier elements are produced synthetically by the artificial transformation of naturally occurring elements by nuclear reaction. So neptunium and successive, so neptunium la irundhu vara elements ellathiyum enna பண்ணுவாங்க அப்படின்னா so by transformation, that means transmutation, ஒரு எலமெண்ட்டை இன்னொரு எலமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க மாடர்ன் அட்டமிக் தியரியில். atom of one element can be converted into atom of another element by the process of transmutation. So இதுக்கு பேர் தான் இது artificial transformation. artificial transformation, ஒரு எலமெண்ட் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு எலமெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணலாம். Similar to lanthanoids, they are placed at the bottom of the periodic table. So, similar to lanthanoids, actinoids are also placed at the bottom of the periodic table. Then electronic configuration of actinoids. The electronic configuration of actinoids is not definite. So definite electronic configuration எதுவுமே கிடையாது. இதுலேயுமே some variations இருக்குது, some exceptions இருக்குது. So the general valence cell electronic configuration of 5f element is represented as, so 5f elements என்னது actinoids as radon. அவுட்டர் செல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும்தான் எப்பவுமே கொடுப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிவிடுவாங்க, ஒரு நோபல் கேஸோட இது கொடுத்துருவாங்க, நோபல் கேஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அவுட்டர் செல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 5f 2214 6d022 and 7s2. This is the general electronic configuration of 5f series element actinoids. The following tables show the electronic configuration of actinoids. See the electronic configuration of actinoids. So actinium 5f0 6d1 7s2. So thorium, protactinium,
So uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium and californium and electronic configurations கொடுத்திருக்காங்க. So atomic number, atomic symbol and electronic configuration இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கோங்க. Einsteinium, fermium, mendelium, nobelium, lawrencium so electronic configurations में கொடுத்திருக்காங்க. Next oxidation states of actinoids. இந்த டேபிளை நீங்கள் ஃபுல்லாக மெமரி பண்ணுங்கிறது கிடையாது. ஸோ நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரியும் இல்லையா? ஹவு டு ரைட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம 11th படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்களே என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ரைட் யுவர் ஓன் electronic configuration for actinoids based on the atomic number. Then oxidation states of actinoids. Like lanthanoids, the most common oxidation state of actinoids is +3. Most common oxidation state of actinoids is +3 like lanthanoids. In addition to that, actinoids show variable oxidation states. In addition to +3 oxidation state, actinoids show variable oxidation states such as +2, +3, +4, +5, +6 and +7. The elements americium and thorium show +2 oxidation state in some compounds. For example, thorium iodide, it exhibit +2 oxidation state. The elements thorium Pa, what is Pa? Palladium, Pa, sorry, protactinium. So protactinium and uranium, neptunium, plutonium and americium show +5 oxidation state. So neptunium and plutonium exhibit +7 oxidation state. So their oxidation states are given in the table. So remember the table. Next, differences between lanthanoids and actinoids. So lanthanoids, differentiating electrons enters in 4f orbital. So electrons எங்கே enter ஆகுது, 4f orbital enter ஆகுது. So differentiating electron enters in 5f orbital. Differentiating electron ஆனது, so ஒரு எலிமெண்ட்டையும் இன்னொரு எலிமெண்ட்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற எலக்ட்ரான். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எங்கே என்ட்ரு ஆகுது, 4f ஆர்பிட்டலில் இல்லை லாந்தனைஸில். ஸோ ஆக்டினைஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் 1 by 1 5f ஆர்பிட்டலில் என்ட்ரு ஆகும். And binding energy of 4f orbitals are higher. So binding energy, the energy that bind the nucleus is called as binding energy. So binding energy of 4f orbitals are higher, binding energy of 5f orbitals are lower. So they show less tendency to form complexes. So complex compound form பண்றதுல இது அவ்வளோக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறது இல்லை. இது lanthanides shows less tendency to form complexes. Actinoids show greater tendency to form complexes. So most of the lanthanides are colorless. Most of the actinoids are colored. For example, uranium 3 plus red, uranium 4 plus green, uranium dioxide ion is yellow in color. And the lanthanides do not form oxocations. Oxocations are the oxygen present cation. Actinoids they do form oxocations such as UO2 2 plus and NPO2 2 plus etc. And besides +3 oxidation states, lanthanides show +2 and +4 oxidation states in few cases. But besides +3 oxidation state, actinides show higher oxidation states such as +4, +5, +6 and +7. இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமனாக ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா lanthanides and actinides +3 oxidation state they exhibit பண்ணும். In some cases lanthanides +2 exhibit பண்ணும், +4 exhibit பண்ணும். But in actinoids +4, 5, 6 and 7 +7 oxidation state exhibit பண்ணும். Okay, that's all. Lesson is over. Already நம்ம 10 question answerல read பண்ணியிருக்கோம். Okay, let's discuss evaluation later. Okay, thank you.